Bonjour YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour le let's play, enfin le début du let's play de What Remains of Edith Finch. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu à histoire. En gros, c'est vraiment juste l'histoire qui fait le jeu. Il n'y a pas... Ok, ça commence comme ça, j'avais oublié. Il n'y a pas énormément de gameplay. Vraiment une ambiance dans laquelle il faut se mettre. Je connais pas du tout de touche. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Ok. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Voilà, et tout le jeu va être comme ça. En gros, on va avancer, elle va nous raconter l'histoire de ce qui s'est passé ici, ce qu'elle fait là. Un peu zoomé. On va aller là. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Ouais, ok. Cliquer. J'ai pas mis la caméra pour que vous puissiez bien I voir hadn't been l'image. back since my brother Lewis's funeral. Voilà. Ok. Ouais, faut juste penser encore au droit. Parce que le texte est vraiment partout, donc j'ai pas mis la caméra comme ça, vous pouvez vraiment lire si jamais vous ne comprenez pas l'anglais. Donc vous In n'entendez her pas. will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Donc je disais au cas où vous n'entendiez pas ce qu'elle disait. Et que vous n'arrivez pas. On peut descendre et on peut aller tout droit. Suivons le chemin. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Des traces de sabots. On descend de l'autre côté, on passait par là. Ok. Oh. Reviens. Je voulais pas te faire peur. Je regarde si on rate rien d'exceptionnel. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Petit
300. Si je fais le chemin par ici. Toujours le frère disparu. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. On peut pas courir. On peut zoomer. C'est tout. Ok, c'est pas un chemin. Bon, je vais retourner à la maison. Donc elle a vécu là étant enfant, il y a eu l'enterrement de son frère Lewis, elle a eu un frère qui a disparu. Elle est partie avec sa mère qui lui a donné une clé. Elle ne pensait jamais revenir. Sauf qu'elle est revenue. Si elle n'était pas revenue, il n'y aurait pas eu de jeu. J'ai pas fait pas de basket avant. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. On va passer par le garage. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Par ici. I heard something moving around in the garage. Je l'ai entendu aussi. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Alors qu'est-ce qui a bougé? The power had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was home. Bon. But instead of a family, there were just memories of one. Edith, Lewis, c'est lui là qu'on a enterré.
né le 27 décembre 1988 et est mort en 2010. Ce qui lui fait 22 ans. Frère d'Edith, donc c'est notre frère. Fils de Dawn, donc ça c'est notre mère. Great grandson to... Ok, c'est la grand-mère, logique. Cimetière familial des Finch. On a l'adresse. 2141 Fireweed Road. Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Logique. Si on mange que de saumon, forcément. Or how only one restaurant would deliver to our house. So we had Chinese a lot. Beaucoup chinois et beaucoup de saumon. What? Y a pas de courant et pas censé y avoir du bruit comme ça. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Sans déconner. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. C'est Milton qui avait disparu. Rien d'autre. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Ok, donc c'est notre grand-père qui a construit la maison. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Ils ont mangé chinois le soir de leur départ. J'essaie de regarder dans le garage s'il n'y avait pas quelque chose. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. La maison a fait naufrage. GG. Qui part en bateau avec sa maison aussi? After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Ok. À 10 ans. J'irai dans la chambre ouverte après. J'aime bien fouiller un petit peu. Ah non. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Ok. 11 ans. Mais ils meurent tous jeunes. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. J'avais pas vu celui-là. La chambre des grands-parents.
The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Voilà, on l'a reconnu. Edie's father Odin built the original house. Ok. Ici, c'est quelle heure? 15:60. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Ok. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Génial, la mère, elle sait le tout. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, le seul endroit où il n'y a absolument pas de décoration, I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. c'est ici. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Ici, les décorations, comparé au reste de la maison, c'est vide. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Ouais, mais pas tout de suite. Je vais m'arrêter là pour la première vidéo. Vu qu'il est temps, on a un petit peu visité la maison. Donc là c'était plus une mise en situation, vous voyez un peu à quoi ressemble le jeu. Et on se retrouve pour le reste de la... Ah c'est bon. On se retrouve pour le reste du jeu dans une prochaine vidéo. Enfin je vais pas faire tout en une vidéo. À la prochaine tout le monde. Merci d'avoir regardé.